TV. Amukira geithio regio tukoyo wa tariki 17 mweri wa gatandatu mwaka wa 2025 ngehoka ati ni watindia thayo ni ngatho muno makiria ni guthii na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV ni maingi gukorwo ngikumenyithia ari ni hamwe na mirurungano iria yatinda guku mucii wa Nairobi no mbere ya gumenyithitie mau mothe reke twambe tumurike matemo ma mohoro. Mamwe mamaria tukuhariirie mudurume gukwa thutha wa kuhurwo rithathi ni abitha wa borithi hindi ya mururungano wa kuhinyiriria munini wa munene wa borithi Eliud Lagat yeherie kuma wabici kaimana gukwa rurungani makihita guthii na mbere na mirurungano yao. Ojwang's murder is not an isolated incident. It builds upon a growing pattern of enforced disappearances. Gikundi kia andu aria mahingiritwo na kunyamario ni kuruta mahitia thirikari ya mutigaire Daniel Moi kuga matikwerera bururi ugicokio irimaini riria wari hau gabere makiuga thirikari iria irikuo ni iragarara watho na ihoto cia umundu. Mama wa bidii ambaye alikatwa kwake nyumbani, sasa sisi kama wamama tumeshindwa ukweli. Tutatorokea wapi? Mudurume umwe gwikio ngono na kuhigirwa ceceni ya borithi ya Olkalau kaunti ya Nyandarua niguo guteithiriria mihango ya uthuthuria wa gikuo kia mutumia wake uria uraregirwo na njira ya kuregwo ngingo muthenya wa ira itura-ini ria Vatican. And the court was just affirming our position that no levies should be taxed by principals to parents. Na Minister wa Githomo Julius Ogamba kunyita mbaru itua riria rirakinyanirio ni igoti nene muthenya wa ira igikirira mukana kuri arugamiriri a mathukuru gwitie ciari mbeca o ciothe itehitukitio ni Ministry ya Githomo. Mutauri witu na njira ya ciiko ni wagaki wa muthoni njitagwo Mumbi wa Chege ngatho ni gwitikira tutwarane hamwe na gwatinda nditimurano gatagati iria yatinda gatagati ka mucii munene wa Nairobi. Arurungani aria mekwiyumiritie makihinyiriria munini wa munene wa borithi Eliud Lagat eyeherie kaimana kuma wabici making'ethanira na gikundi kia nyanake iria igwithaite na miti ya macembe igeria-ini ria guthatia mururungano uyu. Hindi ya njikanirio no ya mahiga rithathi hamwe na ndogo ya kuruta maithori mundu umwe ni oragirwo thutha wa kuhurwo rithathi ni maabitha a borithi guku na wandu angi kiheri magitigwo na nguraro njuru. Vijana wa Kenya wanapigana na serikali na wanapigana na goons. Me myself I'm hurt by a goon today. Akikuja kunipiga mbao, but it's okay.
Mumeka magunsa hapa. Ona gutuika mururungano uyu uma wa thayu andu moima na miti ya macembe na aria megukuitwo ni bodaboda ni meyumiririe kung'ethanira na rurungani aria mategwithaite na matharaita na moiguika makiuga matigwitikiria mirurungano ithie na mbere na nirio njikanirio ya mahiga yambiriirie. Lipisha CBO pesa ya pancha. CBOs wanalipa kutoa holding sites. Our roads are holding sites. We are not here fighting for nothing. We are here to fight for things that are supposed to be done. Wici gutuo kwa matuka hamwe na uthukagia wa indo ni uthire na mbere na ahuri biacara macungiriirio kuhinga mawira mao magitigira gutharikirwo ni arurungani. Ona kuri uguo arurungani aya mehitite gutwarithia na mbere mirurungano eno kinyagia kihoto kia Albert Ojwang gikinyanirio. Mururungano uyu ukite kiumia kimwe mbere ya mururungano uria ubangitwo gugatabanio tariki 25 niguo kuririkana mumo wa Gen Z aria makuire hindi ya mururungano wa kuregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2024. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Na riboti iyo igukonie mirurungano iria yatinda guku mucii wa Nairobi, arurungani makienda munini wa munene wa borithi Eliud Lagat akorwo akieheria na kuria mundu umwe akorirwo akirathwo ni abitha umwe wa borithi na angi makorwo makigurario uru. Na tukimurika riboti ingi, andu aria mahingiritwo na kunyamario hindi ya wathani wa mutigaire Daniel Toroitich arap Moi na kuruta thirikari mahitia ni merumite kinina kuga matikwirorera bururi ugicokio irima-ini riria wari miaka-ini ya hau gabere, makiuga ati thirikari iria iri kuo ni iragarara watho na ihoto cia umundu kuona ndirenda kwirwo kana kurutwo mahitia ni mokirire uria mbeu njithi makoretwo makinyamario na kuragwo giko kia ica ikuhi ari gikuo kia Albert Ojwang, makiuga no nginyagia munini wa munene wa borithi Eliud Lagat atige wira noti kweheria wabicini. Wangui wa Mwiruri ena riboti ino. Kurumirira njuragano iria ikoretwo igithie na mbere makiria cia mbeu njithi igitabanio ni maabitha a borithi unyitani migwate na andu kura na njira cia kiriga, gikundi kia andu aria mahingiritwo na kunyamario hindi ya wathani wa Moi maugite matikwirorera bururi ukirikio irima-ini riri ringi. Who have gone through makiaria guku Nairobi maugite matikwirorera mbeu njithi makinyamario ni thirikari iria iri kuo iria itarenda kwirwo na kurutwo mahitia riria irahinyiriria muingi kuria mokiriire kuragwo kwa Albert Ojwang, makiuga no nginyagia gikundi kia maabitha a borithi kiria kiroraga andu kininwo. Ojwang's murder is not an isolated incident. It builds upon a growing pattern of enforced disappearances and extrajudicial killings that are fast becoming the identifying mark of this regime. We therefore make the following demands. 1. Immediate dismantling of all killer squads and clandestine units operating within the Kenya Police Force and other security formations. Oho ni mahinyiriirie no nginyagia munini wa munene wa borithi Eliud Lagat atige wira no ti kwiyeheria kwa ihinda, makiuga na marua maria arandikire matirerekeirio wabici o yothe na gutire na mweke ta ucio watho-ini wa kwiyeheria kwa ihinda. There hasn't been any statement from the National Police Service. In fact, if you look at that alleged letter of stepping aside, it's not addressed to anyone. It's very curious document, because it ought to have been addressed to the National Police Service, who would then immediately take the necessary action to commence or to initiate the investigation process. I don't know what stepping aside means. So for us, we want to see that person arrested. He can't still walk free, interfering with the investigations.
Agĩkũmithia gĩkuũ kĩa Albert Ojwang, mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro, augĩte nĩ kĩeha kuona Akenya arĩa marorota thirikari marahahithio na kũhũrwo rithathi, akiuga no nginyagia atongoria magie na wĩigĩrĩrĩki. Hawa watu wote, watu ambao wako kwa positions ya uongozi, we must respect the lives of Kenyans. Na hii mambo ya kutisha wa Kenya lazima ikome. It has to come to an end. If you feel the heat is too much when you are in a government office, you don't want to be criticized. You don't want Kenyans to give your opinions about your conduct. Safari ni moja tu. Sio Mkenya atanyamaza, ni wewe utaondoka kwa hiyo kiti. Maugĩte gũtirĩ thogora thirikari ĩngĩrĩha wa muoyo wa mũndũ, na kũngĩkinya andũ nĩ mekũrĩhwo, thirikari ndĩgathutũkanie na andũ othe arĩa manyamarĩtio nĩ thirikari na magatigwo na nguraro marĩhwo. You do not commit a crime and determine how much the victim has suffered. Just like you do not issue an apology by saying if, you know, you acknowledge and then apologize. We are not seeing any of that. And more importantly, this compensation should be seen in the context of the number of people injured, maimed, and killed. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangoi wa Mũirũrĩ. Na rĩu ekwĩrwo atatũ na arĩa marakuruhanio na gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ mũmbunge wa Kasipul Charles Were na makinyirio igoti-inĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ mang'etheirwo nĩ thitango cia kũraga mũmbunge ũcio, na maregana na thitango icio. Atatũ aya megũikara rumande kwa ihinda rĩa thikũ 30 rĩrĩa igoti rĩgatua kana nĩ mekũrekererio na bodi kana aca. Mbere ya mushirithania Diana Kavedza nĩ kwĩrwo William Imoli Shigali, Edwin Oduor Thiambo na Ebel Ochieng mahingũrĩirwo thitango cia kũraga mũmbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were, gĩko kĩrĩa kĩahanĩkire tarĩki 30 mweri-inĩ wena mwaka ũyũ barabara-inĩ ya Ngong Road mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Ona kũrĩ ũguo atatũ aya nĩ makanire thitango icio. Ũũ nĩ thutha wa mwena wa thitango gwĩkĩra mũkonde atatũ aya marĩ na ũgima mwega wa kĩmeciria gũcokia thitango iria magũmĩire kũrũmĩrĩra ũthuthuria ũrĩa mekĩtwo wa meciria. If you get a very good person to skirt. Ona kũrĩ ũguo igoti nĩ rĩagire gũthikĩrĩria cira wa kũmarekereria na bodi thutha wa mwĩkũĩrwo Ebel Ochieng ũrĩa wĩkaine na rĩtwa rĩngĩ ta Dave Kalo kũruta mũkana kũrĩ abitha ũmwe wa igoti na kuga nĩ mekũmũraga, ũndũ ũrĩa wonekanire ta mũkana kũrĩ nginyagia aira cira-inĩ ũyũ, na kũrĩa mũcirithania athanire ahingĩrwo thero ya kerĩ wiki rumande nĩguo athuthurio kĩmeciria rĩngĩ. The three accused persons acted jointly the murder weapon was traced to the house of the second accused person. The organization of the crime through the communication gadgets that we treat as our exhibits. Hĩndĩ ya cira ũyũ mwĩkũĩrwo wa mbere William Imoli nĩ atarĩirie igoti ũrĩa atwarirwo thibitarĩ-inĩ wa Mbagathi no ndarigitirwo. Gũkũ nake mwĩkũĩrwo wa kerĩ Edwin Oduor akiuga nĩ eharĩrĩirie gũtarĩria igoti kũrĩa marutĩte mũcinga ũrĩa wahũthĩkire na ohoria thimũ yake ithuthurio nĩguo gũkindĩra wĩira ũrĩa kũheana. Will be mentioned or ruling will be delivered after I receive the report. 30 days takes us to which date? After getting the probation officer's report on 17th of July, that is for mention on 17th of July, to confirm receipt of the probation report, I will then give you a date for ruling. I cannot do a ruling without that. Mwena wa thitango nĩ ũreganĩte na ihoya rĩa ekwĩrwo ya kũrekererio na bodi, ũkiuga ekwĩrwo marĩ na ũhoti wa kũguoyohia aira. We are stating that there are compelling reasons to warrant this court deny the accused person's bail, their right to bail, is on the gravity of the offense, the risk of interference with witnesses,
public interest, and flight risk. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Ngatho muno makiria ni guthii na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie tũhũmũke ro hanini na riboti iyo ya Njoroge wa Kimani. Riboti makiria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811*617#. This June on Next Superstar. The pressure is on. We can only take on 16 contestants. It's vocal battles, show-stopping performances, God don't mean to make my name, an edge of your seat showdown. Baby, you got me like, oh. We select one person, and that is... Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 60 days to watch the battle unfold. The search for Africa's next hit maker just got hotter. Recharge your subscription today to never miss a moment. Authentic talent. On the move, stream Next Superstar live on Star Times On. Star Times, enjoy digital life. Umenivunja mkono. Umeniua. Kwa nini uniue? This Wednesday on the People Dialogue, are Kenyans safe? Are you safe? Is the country experiencing an aggressive return of state repression? No one else should die. The Ministry of Interior suffers from leadership crisis. More than 150 cases of extrajudicial killings and enforced disappearances in 2024 alone. The number now growing in 2025. Article 26, right to life, bado wameibreak. Hakuna venye comrade anaweza kufia kwa cell and then tukuje tuambie atalijipigisha ukuta. Is the state protecting its citizens or persecuting them? National Police Service is turning into a deep thorn. We must also find resources to expeditiously make our police station safe haven for those who are going to there to get justice. The People Dialogue, police brutality and enforced disappearances. On Wednesday, only on K24 and Kameme TV. Ngatho muno makiria ni guthii na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩeranĩire kwaranĩria na anyiti itemi matiganĩte nĩguo kũmamenyithia wega na rĩendekithia rĩa kũhũthĩra kĩgĩna kĩa waki wa nyũmba gũkinyanĩria tabarĩra ingĩ ta waki wa barabara, thoko, mathukuru na mathibitarĩ hakuhĩ na nyũmba ici cia raithi. Na tũrĩa mwandĩki witũ Mora wa Gunya aratarĩria, mĩario ya president yũkĩte thikũ nini thutha wa kĩama kĩa aruti wĩra gĩa KOTU kũregana na ikinya rĩa thirikari rĩa kũhũthĩra kĩgĩna kĩa waki wa nyũmba gũkinyanĩria tabarĩra ingĩ. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto atinda gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru kũrĩa ahingũrire kĩgomano gĩa kerĩ kĩa ũkũria wa mataũni na kĩrĩa gĩtanyĩtwo gũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa thikũ igĩrĩ ciũkĩte. Nĩ hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ president ateteire mũbango wa waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ, makĩria rĩendekithia rĩa ica ikuhĩ rĩa kũhũthĩra kĩgĩna kĩa waki wa nyũmba ici gũkinyanĩria tabarĩra ingĩ ta waki wa barabara, mathibitarĩ, mathukuru, thoko hamwe na ingĩ. We must invest not only in more infrastructure, but in infrastructure that works for the majority. Mũrũgamo ũyũ wa president ũkĩnyitwo mbaru nĩ minister wa waki wa nyũmba na mĩgũnda Alice Wahome. It doesn't make sense for us to build houses
blocks of buildings without the necessary accompanying infrastructure by way of civil works. Where need be, we are digging boreholes within the project area. We are doing cabro works to clear the spaces. We are providing sufficient access roads and lighting. Kũringana na riboti ya bengi ya thĩ gĩcunjĩ kĩa 50% kĩa Akenya matanyĩtwo gũkorwo mathamĩire mataũni-inĩ gwĩkinyĩria mwaka wa 2050. Ũndũ ũrĩa president augĩte ũrabatara bũrũri ũkorwo wĩbangĩte wega nĩguo gũkahota gũkinyanĩria mabataro ma mũingĩ. Arĩ hamwe na waki wa nyũmba cia kũigana, mabarabara, mathukuru hamwe na mabataro mangĩ. People ask me, who told you that Kenyans need houses? Why are you pushing this agenda of housing? You know, maybe you are pushing it for other reasons. But I have a simple answer. The answers, the statistics answer them. Kenya is urbanizing, the highest rate, some of the highest rates in the world. We will have 30, 40 million people living in urban centers. If we don't plan about it, we will be living in squalor, as many of our citizens are doing. Igũrũ rĩa mothe mũtongoria wa bũrũri augĩte ndakũiywo maiyũ nĩ arĩa makoretwo makĩregana na tabarĩra ĩno. I will not allow anybody to define me in terms of time and terms and elections. No. This project is not about how many terms you serve or how many, which elections come this way or that way. I want leadership in Kenya to be defined by how much impact we are making, how much transformation we are undertaking. Oho president nĩ eranĩire ndegwĩtĩkĩria kũhũthĩrwo ũru gwa kĩgĩna gĩkĩ kĩa waki wa nyũmba, akiuga kĩrĩ na ũhoti wa gũcenjia mĩtũrĩre ya Kenya kũhĩtũkĩra kũmahe ũikaro. We will make this program transparent. No public resources will be lost in this program. We will make it efficient. It is my commitment to make sure that this program will be above board. We will share as much information as possible. In fact, the construction costs are open. Kĩgomano gĩkĩ gĩgatirĩho mũthĩ wa kana kiumia gĩkĩ. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto ekereire bata wa gwĩkĩrĩra ũkũria wa mataũni matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ kuona namba nene ya Akenya ĩthiĩte na mbere gũthamĩra mataũni-inĩ. Gũkũ ahingũrĩte kĩgomano gĩa kerĩ kĩa ũkũria wa mataũni kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Nakuru. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Naivasha, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Na rĩu Minister wa Gĩthomo Julius Ogamba nĩ anyitĩte mbaru itua rĩrĩa rĩrakinyanĩirio nĩ igoti inene mũthenya wa ira rĩgĩkĩrĩra mũkana kũrĩ arũgamĩrĩri a mathukuru gwĩtia aciari mbeca o ciothe itahĩtũkĩtio nĩ Ministry ya Gĩthomo. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Mombatha, Ogamba atarĩirie atĩ thirikari ndĩgwĩtĩkĩria aciari gwĩtio mbeca mũgarũ na watho, akiuga thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩrekereria kĩgĩna nĩ ũndũ wa mahũthĩro ma arutwo o tamu. Ama aciari gũkorwo magĩtio mbeca cia kũrũgamĩrĩra mathomo oro ũndũ ũmwe na tabarĩra ingĩ cia ũkũria wa mathukuru nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere na gũcũngĩrĩria cira ũrĩa ũrahandĩtwo igoti-inĩ kũrũmĩrĩra mateta ma aciari thukuru-inĩ wa airĩtu wa St George's gũkũ Nairobi. Kũhĩtũkĩra mũcirithania Lawrence Mugambi, igoti rĩrakinyanĩirie atĩ nĩ mũgarũ na watho arũgamĩrĩri anene a mathukuru gwĩtia aciari mbeca o ciothe itahĩtũkĩtio nĩ Ministry ya Gĩthomo. Itua rĩrĩ nĩ rĩnyitĩtwo mbaru nĩ Minister wa Gĩthomo Julius Ogamba, ũrĩa ugĩte thengia ya kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩrutaga nĩ ũndũ wa mahũthĩro ma arutwo, aciari matibatiĩ gwĩtio mbeca ingĩ o ciothe, akiuga itua rĩrĩa rĩrakinyanĩirio nĩ igoti nĩ rĩgũteithĩrĩria Ministry ya Gĩthomo gũtacũkĩria ikinya arutani arĩa manyitĩkana makĩagarara watho ũyũ. No head teacher, no principal is allowed to levy any extra amount of money that is not allowed or that is not in the policies of government.
Those levies, as we've said before, are illegal, and the court was just affirming our position that no levies should be taxed by teachers, by principals to parents, because we give free education and we do capitation to all those institutions. Kũringana na mũcirithania Lawrence Mugambi, matua o mothe ma arũgamĩrĩri a mathukuru kana marĩa mahĩtũkĩtio thĩinĩ wa mĩcemanio ya aciari no mũhaka mathingatithie watho ũrĩa ũhete hinya minista wa gĩthomo kũhĩtũkia mbeca o ciothe ciguithanĩirio gwĩtio aciari. Ogamba augĩte thirikari ndĩkũhe kanya ciĩko ici gũthiĩ na mbere mathukuru-inĩ. Whichever head teacher or principal that is found to be levying any other cost that is not permitted by government will face the full force of the law. Akiaria ciĩgiĩ kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi birioni 702 iria cigaĩirwo sekta ya gĩthomo, Ogamba atarĩirie atĩ thirikari ĩrĩ na mũbango wa kwandĩka wĩra arutani 24,000 ona kũhana ũguo akiaga kũgweta kana kĩgĩna kĩrĩa kĩgaĩtwo nĩ ũndũ wa gĩthomo gĩtarĩ marĩhi-inĩ kĩiganu gũkinyanĩria mbeca iria ciendekithĩtio nĩ ũndũ wa mahũthĩro ma arutwo. Ũyũ arĩ ũmwe wa maũndũ marĩa makoretwo magĩcũngĩrĩria arutani anene a mathukuru gwĩtia aciari mbeca makĩria. Hiyo mgao ya 701 billion is what we have now and is what we have to operate within. Whether or not is sufficient is of course a question out there, but kukuelezea kwamba ile requirement ya UNESCO ni kwamba katika education 20% iwe ndiye inatumika katika education. Kenya hii leo hiyo 701 billion is almost 28%. So we are already beyond the UNESCO standard. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadiro. Na mũndũrũme ũmwe nĩaikĩtio ngono na kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩguo gũteithĩrĩria mĩhang'o ya ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa mũtumia wake ũrĩa ũroragirwo na njĩra ya kũrengwo ngingo mũthenya wa ira itũũra-inĩ rĩa Vatican. Gĩko gĩkĩ gĩtigĩte aikari a itũũra rĩrĩ na hahũ nene kũrĩa gĩkundi kĩa atumia matabanirie mũrũrũngano magĩteta nĩ ciĩko cia ũhaguku wa ũgitĩri kuongerereka mwena ũcio. Mwangi wa Wawĩra na riboti ĩno. Kũrerĩkana gĩko gĩkĩ kĩratabanĩrio mathaa-inĩ ma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kamwana karĩa maraikaraga na bamĩrĩ ĩno karatũmirwo nduka gakagũre cukari, ĩndĩ rĩrĩa mbura ĩracenirie karacoka mũciĩ na gũkora tata wao oragĩtwo agĩita thakame kuma ngingo-inĩ. Mũtumia ũyũ nĩ nyina wa ciana 3 ararutaga wĩra wa kwendia matumbĩ taũni-inĩ ya Olkalau, na gĩko gĩa kũragwo gwake gĩtigĩte aikari na kĩeha na hahũ nyingĩ. Mũtumia ng'erwo nyũmba ta mbũri, aratinangirwo atigwo kagothi gaka kanini na nĩ ciana ciake ikiuma cukuru iramũkoria nyũmba iroiga mbu, andũ marahota gwĩtĩka mbu. Ithuĩ tũrĩ amaku tũkoria atĩrĩrĩ, tũrĩ ng'eagwo ta ngũkũ o mũthenya. Rĩu ihinda rĩrĩ nĩ rĩa mbembe, ndũngĩhota gũthiĩ kũrĩmĩra mbembe wĩ wiki, nĩ tũraigua guoya. Ndũngĩthiĩ nginya kũ ona ũngĩtukĩrĩrwo ũtukũ ũthiĩte handũ ũtukĩrĩirwo, nĩ tũraremwo nĩ kũinũka mĩciĩ tondũ maũndũ marĩa maroimithio nĩ matwĩkĩrĩte gigi. Ũndũ ũyũ nĩguo ũcũngĩrĩirie gĩkundi gĩa atumia kũrũrũngana nginyagia ceceni-inĩ ya borithi ya Olkalau magĩteta nĩ ũhaguku wa ũgitĩri kĩrĩa mahinyĩrĩirie arĩ ũthuthuria mbaranginyo wa gĩkuũ gĩkĩ. Nĩ kĩeha mũno kuona atĩ crime ĩraizĩte nginya no ũragwo mũthenya barigici, na niĩ nĩ ndĩrarĩria thigari citũ ngaciĩra atĩrĩrĩ, o nĩo tũnetwo nĩ thirikari matũrorage, o nĩo tũnetwo nĩ thirikari maige security, nĩo mabatiĩ kũrũa crime, no nĩ kũrathiĩ gũgakinya nĩ ta maremetwo tondũ every other day o gwakia gwatukana ciĩko ici nĩ kuongerereka irongerereka. Atumia aya maugĩte ciĩko cia atumia kũnyamario nĩ iracora mbica njũru maitho-inĩ ma ciana, makĩenda macibũ gũtabania mĩcemanio mahinda kwa mahinda nĩguo mahote kũgĩa na njĩra cia kũhũrana na ciĩko ici. Tũkarigwo atĩrĩrĩ kaĩ tũrĩ yaũ, oro rĩu ningĩ tũrarĩ haha huruma, ningĩ mũirĩtu ningĩ atemangĩtwo, rĩu ningĩ nĩ mũtumia ũngĩ ũroragirwe harĩa mocarĩ. Ithuĩ nĩ tũrarega gũthĩnjagwo ta twĩ mbũri, ithuĩ nĩ twarega, na nĩ ngwenda kwarĩria atumia ndĩmere atĩrĩrĩ, ũngĩkaigua mwacongoiana na mũndũ ta mweherere,
urere ciana ciaku kiuraruga. Muthuri wa mutumia uyu uria ni umwe wa ekwirwa ngero ino ahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Olkalau, kamanda wa borithi mwena uyu wa Nyandarua ya gatagati akiuga uthuthuria makiria ni urathiĩ na mbere na aria othe megũkuruhanio na gĩko gĩkĩ ni mekung'ethanĩrwo ni watho. Sasa sisi kama wamama tumeshindwa ukweli, tutatorokea wapi? Tutajificha wapi? Tutafanya nini? Sasa tunaomba serikali ichukue hatua. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Na rĩu ciĩko cia ũici wa indo cia maĩ kaunti-inĩ ya Murang'a ũkoretwo wakĩrĩirie kambuni cia ũtambia wa maĩ igĩthiĩ hathara ya mamirioni ma mbeca, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria ũheani wa maĩ gũtharara na arĩa matungia ciĩko ici gũcoka mĩhuko kũgũra indo ingĩ. Kumwe ciĩko ici ciĩhĩrĩire nĩ taũni ya Murang'a na matũũra marĩa marigicĩirie, kũrĩa kambuni ya ũtambia wa maĩ ya Muwasco ĩkoretwo ĩgĩtungio hathara ĩno ũmũthĩ. Mwĩkũĩrwo wa ũici wa indo ici akĩhobanĩrio na kũragwo nĩ mũingĩ ũrĩa uma na matũkũya, ũrĩa mwandĩki witũ wa Mbui wa Mwangi aratarĩria. Mwĩkũĩrwo ũmwe wa ũici wa indo cia maĩ nĩ atharĩkĩirwo nĩ mũingĩ uma na matũkũya na kũmũraga thutha wake kũhobanĩrio akĩiya. Mwĩkũĩrwo ũyũ oragĩtwo ihinda-inĩ rĩrĩa mũingĩ wa taũni ya Murang'a maragwa na matũũra marĩa marigicĩirie makoretwo magĩteta kumana na kuongerereka kwa ũici wa indo cia maĩ. Kambuni ya ũtambia wa maĩ ya Muwasco ĩgĩtigwo ĩgĩtara hathara nene kuona indo ikoretwo ikĩiywo ta mĩberethi, valves, taps, mita cia maĩ na kũngĩ magetwaria matangi ma mũingĩ. Sisi tulikuwa na wezi wa mita, hata mimi kuna wakati nimeibiwa mita yangu ile. Na sasa tunakuwa tunakaa nje sana, tukiangalia ni wanani wanatuiba hiyo mita. Sasa usiku wa leo nimesikia hapa karibu na kwetu hapa chini kuna jamaa mmoja wa huko Gathitha alikuwa ameshikwa usiku kama saa 6 hivi akiiba hiyo tapu ya maji. Sisi tumefurahi, watu wametoka kwao manyumba na wakamshika, na sasa alikuwa ameuawa. Ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ itũũra-inĩ rĩa Karĩndundu wodi-inĩ ya Mbirikĩharũ nĩguo mwĩkũĩrwo ũmwe ũrĩa uma mbatũni-inĩ ya Ngĩa na arĩa mahotire gwĩthara na indo iria mekũiyĩte ahobanĩirio ta ngiria irĩ toro nĩ mũingĩ na gũtũngio mbara na mahiga nyuguto na kũragĩrwo junction 5. Na hapa tunasubiriwa sana na wezi, wabusi, mita na tap samaji hata kuku. Na sisi kama wananchi hapa tumesema ya kwamba hatutaki hawa vijana wadogo watusumbue, na tumeungana hapa kwetu pikipiki kuanzia saa 6 usiku. Hatutaki pikipiki masaa hiyo. Arĩa twaranĩirie nao makiuga ciĩko cia ũici wa indo cia maĩ hamwe na mahiũ nĩ ciongererekete na njĩra nene, kuria rĩu mambĩte kwĩrangĩrĩra indo ciao. Hii kijiji tumesumbuliwa sana na wakora. Juzi walianza kutuibia mita, sasa wakaacha mita, wakaanza kuiba ng'ombe. Juzi mimi niliagu niliibiwa juzi. Sasa wakaanza kuiba stats za maji na mifereji. Kwa hivyo sisi wanakijiji tukaonea ni heri tujiunge pamoja ili tujirinde hii kijiji yetu. Mũingĩ ũkĩũria maabitha borithi kũhũraga mĩriũngo mathaa-inĩ ma ũtukũ makiuga matikũhe hiti kerĩ amu manyita mũici no kũũraga marĩũragaga kuona nĩ mathĩnĩtio na njĩra nene hatarĩ ikinya o rĩothe rĩkinyũkagio nĩ maabitha a ũgitĩri. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na nguthĩrĩrie tondũ gaka nĩ kanyakohoro kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtũcagũra gũkũ gwa Kameme TV. Ũyũ nĩ mũtambũrũko wa mohoro. Reke twĩkĩrie oro rĩngĩ riboti makĩria ona twacokereria.
This is the comfort of a mom's hug. Na hii ni Molfix Pants Comfort that feels just like a mom's hug. Babies play around and then, oops, Molfix ina absorb like whoop. Imagine, haiwezi leak in 50 different movements. Makofi to both babies and Molfix. Renewed Molfix, ultimate quality. Matuko maninagwo nĩ gũkĩa na nĩkĩo Farmhood Ventures Limited kambuni ĩrĩa kũrekaine harĩ wendia na wĩigithia wa ng'ũndũ ĩtigagĩrĩra nĩ yamũrehera project cingũrani na mwĩhoko mwerũ nĩ gũkorwo kwĩhokwo nĩ ndwano ĩtahĩtagia kĩũngũyũ. Barabara-inĩ nene ya Thika Garissa Road o ndagĩka 10 tu kuma taũni nene ya Matu tũkamũrehera Ikatini Gardens na thogora wa 230,000 na kuo mwena wa Gĩthioko o ndagĩka 5 tu kuma Rami-inĩ tũkamũrehera Evergreen Gardens Phase 2 brodi cia 50/100 na thogora wa 130,000 na warĩkia kwĩgwatĩra title deed ĩguoko. No tũcerere wabici-inĩ itũ Riruton Doctors Plaza 2nd floor kana wabici itũ ya Thika Maisha Heights 3rd floor. Namba itũ ya thimũ nĩyo 0704 000 333. Naweza kuwa sina godfather, sina any support system, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, in one way or the other, one day one time, mambo yangu itakuja kuwa sawa. One day one time. Kwĩgwatĩra skize tune one day one time. Hihinya *811 *227 hasha wĩgwatĩra skize tune one day one time thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ *811 *227 hash. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo wodi-inĩ ya Leshau Pondo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ moretio kũnyitanĩra nĩguo kũgacĩrithia gĩthomo gĩa thukuru cia natharĩ mwena ũcio. Hĩndĩ oro ĩyo atongoria mwena ũcio wa Leshau Pondo maugĩte harĩ bata thirikari cia kaunti gwĩkĩrĩra gĩthomo gĩkĩ kuona nĩkĩo kĩaragĩra mũthingi wa mwana rĩrĩa arathoma ta ũrĩa Wainaina wa Kĩarie aratarĩria. Thengia wa gũkorwo thukuru cia natharĩ irĩ gĩtugĩ gĩa bata kũrĩ mũthingi wa gĩthomo kũrĩ arutwo, arutani wodi-inĩ ya Leshau Pondo kaunti-inĩ ya Nyandarua maugĩte gĩthomo gĩkĩ gĩtiagĩte mĩhĩnga ĩtiganĩte. Marĩtio thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kĩrera Ndaragwa thutha wa natharĩ ya thukuru ũyũ kũhũrwo njeki nĩguo kũgĩa na mĩcoro ya kũhũthĩrwo nĩ arutwo gũthoma, wĩra ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ ũmwe wa arutwo a tene mwena ũyũ nĩwe Karanja Kĩraki. Rĩrĩa tũretagia manira ciana imwe ikarehe iria ingĩ ikaga, twaciĩkĩra rũthingo-inĩ tũrekĩraga na masking tape ĩkathira ngamu manira cikagwa na mwana ũrĩa gũkoragwo agĩthomithia ciana iria ingĩ nĩ ciramũkagĩrĩra mũno nĩ athũkia wĩra wa mwarimũ, na ithuĩ tũrĩ ta arimũ nĩ tũrarakaraga tondũ tũrenda mwana ũcio akorwo akĩbacĩrĩra indo icio citũ nĩgetha cikare ihinda inene. Rĩu nĩ tũrarĩ na nginya kaharo nĩ tũrakunyaga mwana nĩgetha tũmũkanie, no rĩu tondũ nĩ tũthondekeirwo kĩrathi tũgacorerwo, wa mbere mwana ena courage ya gũthiĩ gũthoma. ECD nĩ ciriganagĩra mũno nginya kũrĩ thirikari na maka concentrate mũno na ũhoro wa ma secondary na primary school. Nyambe njuge tutige kũhamba mũtĩ kuma na igũrũ tondũ mũndũ wothe ahĩtũkagĩra ECD. Ũguo ingĩũrio ECD ciambe ciĩkĩrĩrwo mũno, cirorwo nĩgetha mwana ũcio akiuma haha agathiĩ na mũthingi. Mwena-inĩ wa aciari thukuru-inĩ ũyũ wa Kĩrera o hamwe na anyitĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ matũgĩrĩtie ũteithio ũyũ gũkũ nacio thirikari cia kaunti ikĩũria gwĩkĩra gĩthomo kĩa natharĩ na njĩra nene. Aciari no mahũthĩrwo tondũ maũndũ maingĩ marĩa mangĩkoretwo mandĩkĩtwo mabuku-inĩ rĩu nĩ mandĩkwo wega rũthingo-inĩ, na rũthingo ti atĩ rũciũ nĩ rũgathario, nĩ kĩndũ gĩa gũtũra. Ũguo ciana ici itiganagĩra kĩrathi gĩkĩ na koguo nĩ wakorwo ũrĩ ũteithio mũnene mũno kũrĩ ciana iria ciĩ thĩinĩ wa Kĩrera ECD ũmũthĩ na matukũ maroka.
nĩ tũkoretwo na challenge tũgĩthomithia twana twa ECD tondũ wa mbere aciari nĩ makoragwo makĩona twana ta tũtakoragwo tũkĩbangĩrwo budget tondũ ona rĩrĩa megũka gwĩkĩra ciana maũndũ rĩngĩ kũrĩha fees twetia kĩndũ mambaga kuga nĩ matwara mbeca cia secondary marĩhĩra arĩa nene na magacoka rĩu ningĩ makauga ona wiki ĩno ĩngĩ tũgũkorwo tũkĩamba kuona head teacher nĩ ũndũ wa ciana iria ciĩ primary. Ũguo ECD tũkahana nĩ tũriganĩire hamwe na twana twitũ. Handũ-inĩ ya Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na tũgĩthiĩ na mbere matinga 19 guothe bũrũri-inĩ rĩu marĩ thabarĩ-inĩ ya kwambatĩrio ikĩro nĩguo kwagĩrithia mĩrutĩre yao ya wĩra na kũhe arĩmi baita makĩria. Na kũringana na mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya ũrĩmi, kĩmanjĩka gĩa ciringi birioni 3.5 nĩcio igũkorwo ikĩhũthĩka mĩhang'o-inĩ ĩyo. Ĩrĩ thirikari ĩthiĩte na mbere na gũtabania mogarũrũku sekta-inĩ ya wendia na ũgũri wa macani bũrũri-inĩ, matinga 19 ma macani rĩu marĩ thabarĩ-inĩ ya kwaramio nĩguo kũgacĩrithia mũthĩĩre wa macani na kuongerera arĩmi baita. Kĩmanjĩka gĩa ciringi birioni 3.5 nĩcio thirikari ĩbangĩte kũhũthĩra mĩhang'o-inĩ ĩno, ta ũrĩa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Ndagĩtarĩ Kiprono no aratarĩria. Cooperatives across the country so that they become one-stop shop for our farmers, where the farmers get capacity building, they get financing, they get farm inputs, and also they get shared mechanization equipment. Because going forward, we need a cooperative way of dealing with farmers, and cooperative movement is the way to go. Hĩndĩ ya gĩikaro na MCAs ya Kericho mwena wa Naivasha, Rono ugĩte hamwe na maũndũ mangĩ thirikari ĩrĩ na mũbango wa kũgũithia magoti ma gũthĩa macani nĩguo gũtigĩrĩra arĩmi nĩ makinyĩrwo nĩ mbeca makĩria mĩhuko-inĩ. The government is working round the clock to make sure that this particular tea crop get the best market so that our farmers get the best honey. Rono nĩ ahithũrĩtie atĩ ũrĩmi ũngĩ ta wa mahũa, kahũa na makorobia no ũkũgunĩka thĩinĩ wa mogarũrũku matiganĩte marĩa thirikari ĩthiĩte na mbere na gũtabania. Ya pyrethrum pamoja na ile ya kahawa ndio imekuwa kiinua mgongo kwa wananchi wetu. Mumeona ile pesa baada ya hii serikali ya Kenya kuanza kuingia kazini kule 2022 mpaka kwa sasa tumeona bei ya kahawa imeweza kupanda. Hii ni kupitia ile kuungana baina ya national government na county. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndũng'ũ wa Mbũgua. Nĩ ngatho mũno makĩria ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ tũkũhũmũka oro rĩngĩ no riboti makĩria wona twacokereria. Absolutely emphatic. He has done it. Get ready for more on Supersport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you.
ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocaga hingo ciothe we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke wĩira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra, rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra skiza tune ngoro yakwa hihinya *811 *487 hash wĩgwatĩra skiza tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487 Ngatho muno makiria ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ. Mwaka ũmwe mũhĩtũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z ya kũregana na watho wa kĩgĩna, andĩki a mohoro nĩ makorire haceke nditimũrano-inĩ ya maabitha a borithi na arũrũngani makĩgeria gũkũhũngĩra mohoro hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno. Andĩki aya a mohoro nĩ matarĩirie ũrĩa meyoneire gĩkuũ na maitho, amwe ao magitigwo na nguraro cia kũguthwo na mahiga, gũikĩrio rĩera rĩa kũruta maithori, hamwe na gũthũkangĩrio indo ciao cia wĩra. Gathoni wa Ng'ang'a niwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Kũregana na watho wa kĩgĩna mwaka ũmwe mũhĩtũku, noguo maabitha borithi methaire na matharaita makũng'ethanĩra na mumo ũyũ. Andĩki a mohoro arĩa mahũngaga ndeto mĩrũrũngano-inĩ ĩno onao nĩ methaire na matonyo ma kwĩgitĩra ũgwati ũrĩa ũngĩyumĩria nditimũrano-inĩ gatagatĩ ka mumo wa Gen Z na maabitha a borithi. Hii ni mawe aiming my head. Matekũriganĩrwo kwĩhumba igoti rĩrĩ nĩguo gwĩkũrana nĩ andĩki a mohoro. Mwandĩki wa mohoro wa Kameme TV Mora wa Ndung'u nĩ ũmwe wa arĩa marĩ mũhari-inĩ wa mbere kũmemerekia mĩrũrũngano ĩno mũciĩ-inĩ wa Nairobi. We hakiri ciaku ũciprepare, umenye nĩ wathiĩ handũ ũngĩcoka wage gũcoka, ũcoke na nguraro kana ũcoke wĩ mwega. Mwaura nĩ atarĩirie ũrĩa eyoneire gĩkuũ na maitho thutha wa ndathũkanĩrio ya rĩera rĩa kũruta maithori na marithathi kwĩhĩrĩria na kuona mbeũ njĩthĩ moragĩirwo harĩa arũngiĩ. Nĩ wona andũ erĩ nĩ magwa, nĩ marathwo. Niĩ ngĩoya thimũ yakwa ngĩhũrĩra my mother. Ngĩmwĩra rĩu rĩ, maũndũ macio nĩ ũrakĩmona TV-inĩ ũrĩa marathiĩ. Ngĩmwĩra ndĩ hau na harĩa ndĩrĩ ndĩ hau mbunge-inĩ ĩyo. Koguo we rũgamia ihoya rĩaku nyume handũ haha na nyume ndĩ sawa. Thutha wa maabitha borithi kuonekana ta matorio hinya nĩ wũingĩ wa mbeũ njĩthĩ aya, Mwaura nĩ anyugutĩirwo ihiga rĩrĩa rĩamũguraririe kũgũrũ gwake mbere ya teithĩrĩirio nĩ borithi kwamũkĩra ũrigitani. Tondũ niĩ nĩ ndirikanaga harĩa Holy Family Basilica rĩrĩa mahotirwo nĩ anake aya, borithi nĩ morire, anake nĩ mamunya kaburo nĩ mambia gũikia, and unfortunately ngĩgũthĩrwo kũgũrũ hau. David Kagina, mwandĩki wa mohoro ceceni-inĩ ya K24, marĩ hamwe na ũrĩa warĩ mwandĩki wa mohoro ceceni-inĩ o ĩno Joel Chacha, nĩ atarĩirie moritũ marĩa atũnganire namo arĩ wĩra-inĩ ũyũ. I was in panic, fearing that it's not a bullet, since that perhaps will have, made me lose my leg and I could be unable to walk. Haya ni mawe ambayo yalipaswa kupata kichwa changu yakitoka kwa waandamanaji. Wakati huo pia kuna virungu ambavyo kama wanahabari tumepigwa sana na maafisa wa polisi. Kagina nĩ aratarĩria ũrĩa we hamwe na andĩki angĩ a mohoro mahonokirie Chacha thutha wa kũgurario ihinda-inĩ rĩu. Tukalazimika kwanza tuache kazi tuokoe mwenzetu. Tukapata ilikuwa around archives hapo, tukambeba na kumkimbiza hospitali ambayo iko hapo karibu. Thutha ũcio akĩmemerekia mohoro ma ĩmwe kwa ĩmwe arĩ o mũciĩ-inĩ wa Nairobi, nĩrĩo aikĩirio rĩera rĩa kũruta maithori na kũmũtiga na nguraro thutha wa kũgwa mũtaro. Sawa, polisi wakaamua kuchukua nafasi hiyo na wakarusha kitoa machozi ambapo nimesimama.
mara nyingi kikirushwa akitoi sauti, ni kama tu mawe, so usipogongwa utajua iko hapo. Lakini baada ya sekunde kadhaa ikalipuka. Moshi mwenyewe ni mzito. Wajeri wa Kariuki uria ni mwandiki wa mohoro na ceceni ino ya Kameme TV na Kameme FM ni umwe wa andiki aria marumanagirira na ndeto cia mirurungano ino kaunti ya Naikuru, uria wacokire kurathwo ni maabitha borithi mweri umwe thutha o akirumanirira na mirurungano ino tauni-ini ya Naikuru. I cannot go back and cover demos, the protest in this country as it is right now, because I believe I'm not ready psychologically. I don't know why I want to talk about our employers so much. It's about time that they think about giving us therapies as journalists. We go through a lot. Maureen Mureithi, muhuri bisha wa ceceni ya NTV, ni ahurirwo na mai mari na chemicals ni maabitha borithi ari barabara-ini ya Cardinal Otunga guku Nairobi, haha kionekana guteithiririo gwithara ni aruna ake. Hamwe na andiki age a mohoro kuma ceceni ningi aria magurarire kana indo ciao igithukangio tariki 18 mweri wa gatandatu mwaka muhituku, kuringana na riboti iria yonganirio ni gikundi kia Media Sector Working Group. Ni hamwe na Justus Mwandi wa Standard Media Group uria watungirio nguraro thutha wa guikio kuma ngari-ini ya maabitha borithi. Maureen Muthoni wa Nation Media Group ni aikirio ngono ni maabitha borithi ari wira-ini wake. Collins Olunga wa Associated Press na keniaikirio riera ria kuruta maithori na thutha ucio kuminjirio mai mena chemicals ugwati mwiri-ini wake tariki 25 mweri wa gatandatu mwaka muhituku. Guku nake John Omido, muhuri bisha wa KBC, ni athukangiirio kamera ciake na njira ya kuhurwo na mai mena chemicals tariki 25 mweri wa gatandatu mwaka muhituku, hamwe na Mohamed Yusuf wa Voice of America. Maya mothe makimurika bata wa kugitira andiki othe ya mohoro na kuheo wiathi wao hatari kuguoyohio kana kurutirwo mikana. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Ni Wang'ang'a ni undu wa riboti iyo ya mwanya. Tukimurika riboti ingi, muingi wa matura ma wadi ya Githobokoni gicigo-ini mbunge gia Gatundu ya muhuro riu marahoya mathondekerwo bara ciao iria ithukangite na kumatigana minyamaro ya kuremwo kumiria magetha, undu umwe na gutwarithia na mbere mihango yao ya o muthenya. Ritana riao kuri thirikari riukite riri waki wa barabara cia Mau ucokereire, makiuga guthondekwo gwa barabara ici gugukorwo kumaurite murigo munene toria Matthew Ndung'u aratariria. Makorofia macaniria na kahua ukoragwo humbite riri matura ma watathi ate imwe mutogacege na kamunyaka na kuhe muingi wa gukurugari makiria mihuko-ini. Indi ni utonga muingi wa gukuta kunguagira na kinyi amu mbeca nyingi imathiro-ini ria ithiragira bara iria ikoretwo ihana mugunda ni guthuka. Ni bara ituraga cinagirwo nyimbo kuma hindi ya ndemi na mathathi, na o hindi ya kambini atongoria magaitika kuheana ciiraniro ihakitwo maguta ati mathurwo Githobokoni ni kuhumbwo thio mweru. Muingi uhinyiriirio tuire uthiaga hathara o gwakia ona thengia ya gwitungumania kwa migunda-ini na biacara-ini makihoya rwimbo rwa gukaya rukinyio muthia. Uria wathurwo agatwirira bara nituguthondeka miaka 5 igathira, tugacoka ho tugathurana ringi tugacoka ringi uguo tuturite na undu umwe twiragirwo na ciiriro. Na thiini wa bara ino ya Mwemuto, Gacege, Kamunyaka ina itinga ria macani, ina factory ya kahua, uguo ni turakorwo magoti maria mothe turakorwo tugika tukirengwo thiini wa kambuni icio, factory icio cia macani na cia kahua, tutirona uteithio wacio na turarengwo igoti. No twende muno thirikari tariu barabara ya kuma gugu gwitu gutikorwo na bara nyingi iria tungiuga turenda gwakirwo. Ithuĩ tungithii twakirwo bara ya kuma Marige guthie nginya Kandakomu, tucoke twakirwo barabara yumite haria Mwemuto
rũĩ-inĩ yambate ithie nginya mũrũndi kũrĩa Kamunyaka yumirire bara mwena ũrĩa ũngĩ. Akĩriũnga matũra-inĩ ma gũkũ mũmbunge Njoroge Kuroria augĩte bara cia gĩthoboko nĩ cia ithabu-inĩ rĩa bara cia mau na makĩria ma mũigana wa kilomita 20 nĩ igũkorwo igĩthondekwo ũkinyĩria mweri wa Dithemba mwaka ũyũ. Wagweterera nĩ kuona kana mũingĩ wa gũkũ nĩ ũkũhũmũrwo mĩnoga ya gũtũra na gumboot na ngari ciao gũkwama makiumĩria magetha marĩa kaingĩ mathũkaga magĩthiĩ thoko. Na minister wa barabara Chirchir na tũraiguithania nĩ tũkwamba gwaka kilomita 20 cia Mau Road na kilomita icio 20 tũkwambia harĩa Kanjuko twambatĩte contractor amwe mekwambia harĩa Kahata ithiruke ũguo nginya Gacege na angĩ mambie kĩbaũ-inĩ gĩa Kanjuko gĩũkĩgerete Mwĩmũto icamanie rĩu kuma hau tũcoke Kanda Komo gũthiĩ harĩa Hawatathi. Nĩngwenda kwĩra andũ harĩa Gatei barabara ya Mau Road ndĩahutĩtie Gatei na ndĩathiĩte Marigĩ yakinyĩte Hawatathi no nĩ tũraria na thirikari nĩgetha nacio mongererwo kilomita icio 3 itigarĩte nĩgetha nao makorwo me handũ hega. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Gĩthobokoni gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tũnde ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u wa Mbugua. Ndung'u niwe gũtũtirihĩra mohoro maitũ ũtukũ wa ũmũthĩ. Ngatho mũno makĩria nĩ gũtwarana hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie nginyanagia na rĩu, na handũ-inĩ ha timu yothe yatigĩrĩra mohoro maya nĩ magũkinyĩra na njĩra ĩgwete. Ngiai na ũtukũ mwega mũtawari witũ na njĩra ya ciĩko Auma Wagaki wa Muthoni, njĩtagwo Mũmbi wa Chege, nĩ twĩrĩgane.